Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que esté, Voces en Acción, nuevamente informándole cómo está la comunidad activa, cómo estamos creciendo, todas las cosas que están emergiendo, todas las actividades que hay en Conroe y en Montgomery y alrededor del mundo. Good afternoon, good day, wherever you are. Thank you for joining us. Voces en Acción here for you. Jenny Rosales, your host. And today we're going to be bringing you all the information of things that are happening in the community. But I am going to go ahead and start right quick with one of the major things that I have been pressing since day 24 of January of this year. We're in an election year. This is an election year. We're in a runoff right now for the city council member position number 3 and for the judge position. Conroe is needing to come and vote. Please go ahead and come and vote. If you're here, we need you to come in there. The 11th is the day of the election, but their early voting right now is going on. Please come into the City Hall in Conroe, 300 West Davis Street in Conroe. That means that's in the Conroe Tower where you pay your taxes, in that tower, okay, in the first floor. They're in the same city council where they have the booths. You guys you're able to come and vote. And please, there's, like I told you since the beginning, there's 4 people waiting for your vote. We got Mr. Hernandez and Mr. Harman for position number 3, municipal judge, but the council, position number 3. And then for the judge, we got Ms. Turner and Mr. Wagner. Please support them. Come and talk to them. They're outside with this heat trying to talk and trying to make you guys vote for whoever you need to vote, but come and vote. Hoy nuevamente volvemos a hablar sobre votos. Porque, repito, este año es completamente de elecciones y Voces en Acción está aquí para educarlo. Estamos en elección municipal de la ciudad de Conroe. Por favor, vengan a votar. Están abiertas las elecciones para nada más 2 posiciones que fueron runoff, 2 personas que quedaron no peleando, fueron con los contendentes. Necesitamos sacar a 2 y mantener a 2. Necesitamos que ustedes vengan y hagan su voto para consejero número 3 de la posición de aquí de la ciudad de Conroe. El señor Hernández y el señor Harman están peleando por esa posición en estos momentos. Y para la juez, es muy crucial para el juez de la ciudad de Conroe. Necesitamos el juez municipal, necesitamos un juez municipal. La señora Turner y el señor Wagner están peleando para esa posición. Por favor, salgan a votar. El 11 es el día oficial, pero están haciendo votaciones en el área de temprana en estos momentos. Y es aquí mismito en el Conroe Tower, en la 300 West Davis, en el primer piso. Cualquier pregunta, comuníquense al 832-732-4744. Les puedo dar solamente la información básica de dónde ir a votar. 832-732-4744. Estamos para educarlos, por eso estamos haciendo eso. Hoy vamos a divertirnos un poco. Vamos a hablar sobre cómo mantener nuestros hijos libres de droga, cómo mantener nuestros hijos activos en la comunidad. Vamos a hablar de cómo sacarlos a hacer algo que se llama actuar. Actuar en un teatro, participar en un teatro, cantar, bailar,
gozar, hacer sentir y sentir la imagen, sentir a la persona. Muchos muchachos necesitan eso. Por eso tuve la oportunidad de traer a Stage Right of Texas, que es una compañía de teatro del Crichton Theater de aquí de Conroe. Ellas, la directora, la señora Sara Preisler, vino junto con una de las juntas, las Board of Directors, la señora Christina Sato, y con Cricket Pepper, que es una de las directoras de otro programa que se va a estar dando allí. Vinieron, tomaron el tiempo con nosotros y nos pusieron una gama de colores bien bonita. Nos enseñaron qué lindo es actuar, cómo sentirse, cómo cantar, y que eso lo podemos hacer nosotros. Nosotros podemos participar, poder llevar a nuestros hijos para que vayan a la obra de teatro, vean, se diviertan y sientan y a lo mejor desarrollen lo que ellos quieren ser. Tuve esa oportunidad de hablar con ellas. Es en este show que estamos hablando. Por favor, pongan atención. Today, I have the honor, my three guests, Miss Christina Sato, she's the board director, Miss Sara Preisler, the director, and Cricket as well, our directors of the Stage Right Company. A Stage Right Company is a stage for theater for Crichton Theater here in Conroe, Texas. Please join us looking at the show, learning from it. We can bring your kids, you can enjoy the family as a family to do something, to volunteer, to help them, to grow yourself and to participate. I'm planning to do it. So let us listen to the next show, and I hope you guys enjoy it, every bit of it. Thank you, and see you next. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hey, tune in to the Bridge Podcast TX Tuesdays at 11 a.m., where we are connecting commerce with community, interviewing business owners and leaders in the community, allowing the audience to peek behind the curtain of what inspires, motivates, drives these individuals to have meaningful, positive impact in this community. For more information about the show, log into irlonestar.com/TBPTX. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted esté. Nuevamente, Voces en Acción, para traerle la información que necesita usted saber o cómo debe informarse de las actividades de nuestro país, de las actividades de todo lo que está pasando en nuestras vidas y de los cambios políticos, psicológicos, científicos, todo lo que haya que en la parte de educación haya que informarle. Mi nombre, como siempre, Jenny Rosales, a sus órdenes, sus servidoras, Voces en Acción, para servirle y traerle la verdad. Hoy tengo el placer enorme de cambiar la perspectiva de Voces en Acción, porque vamos a hablar de arte, que eso no se habla todo el tiempo. Hablamos todo de política, de ciencia, no sé qué. Vamos a traer ahorita una compañía de arte, un grupo de muchachos y muchachas y jóvenes que están trayendo el arte en un escenario para darle calidad de historias a todos ustedes. Good afternoon, good day, wherever you are in the world. Here, Jenny Rosales again. And today I'm being dyslexic, so please don't pay attention to me. With Voces en Acción, Voces en Acción bringing you the latest information. And today our perspective is completely different. I am not bringing you any political stuff. I'm not bringing you anything that is science or finance or whatever. I'm bringing you art. I decided that today we're going to have fun because basically the more you know about art, it's the more that you know about life. The more that you perform in stage, it's the more time that you have fun with yourself and understand feelings and try to accept them the way the human being is. So today I got a show, and I'm going to start welcoming my guests. They're from Right Start
of Texas. Am I right? Stage Right. I'm sorry. Stage Right of Texas. Today, my English, like I said, please dyslexic. Stage Right of Texas. And they are here to give you the latest information of all the shows that are coming up next and the way that you guys can get involved, because we need you guys to get involved in this. It's not only buying a ticket. If you can perform, they needing people to perform. So I'm going to let them talk. I'm going to ask questions, and please enjoy the show. Christina, Sato. Hi. Thank you for having you in my show. The same thing with Miss Preisler, which is, your first name is? Sarah. Sarah. And then Cricket Pepper. They're the ones that are here. Miss Preisler, she's the director of the show, director of The Stage Right of Stage Texas. Right I of am Texas. The artistic director. Artistic director. And Cricket is the director on the area in I am the director of In the Heights. the musical. Heights of musical. So it's you guys are directors for specific musicals, am I right? Or shows? So I am in charge of pretty much picking out whatever shows are going to happen for the Crichton for the season. And then I will direct one show, which I'm going to direct Grease, which is the next show that will air in July. Okay. And then I choose the directors that are going to direct each show in our season, and I've chosen Cricket to direct In the Heights. Ok, tenemos, como les estaba presentando, les estoy presentando al grupo. El grupo se llama Stage Right of Texas. Ellos hacen teatro. Obras de Si teatro, ustedes, exactamente, teatro, si ustedes están interesados en ver una obra de teatro, ellos se encargan de ir, de hacer todo el trabajo. Y con nosotros tenemos una de las directoras, miembros del board of directors, la señora Christina Sato, que habla español perfectamente. Y tengo a la señora Preisler, que es la directora del grupo completamente, y al mismo tiempo es directora de diferentes obras de teatro. Así que a ella le toca gris en esta oportunidad. Y tengo a Cricket Pepper, que está encargada de In the Heights, que es un grupo que va a ser, ella es directora del grupo de una obra de teatro que se llama In the Heights. Y ellas vienen a traernos la información. La señora Christina acaba de decir que el trabajo de ella es dirigir completamente la compañía, pero al mismo tiempo ella elige quién dirige las diferentes obras. Así que ella es la directora general al mismo tiempo de ser directora de una obra específica. Thank you, ma'am. I'm just trying to translate to make sure that you're okay. So the question is this one. What is Stage Right? Where did you guys came up with the name of Stage Right? Yeah, so Stage Right is actually a stage direction, and it means like you're going to stand stage right. But Stage Right started almost 10 years ago. There was a board of directors that included Amy Sowers, Carolyn Wong, Steve Wong, which Carolyn and Steve just moved. Okay. And they left me in charge. Ella dice que comenzaron hace 10 años, básicamente. Stage Right es cuando le dicen a una persona en la obra de teatro que se pare bien, que se ajuste. Entonces, así llamaron la compañía se llama Stage Right. Entonces, ella dice que comenzaron con los señores Juan y con otra persona. Ellos se mudaron ya, ella quedó encargada. Así que ella es la que está encargada de todo en estos momentos. So I guess you're having fun because you get to elect every single one of the plays and every one of the characters and everyone who's, it's so cool. It has its moments. It definitely has its moments. Okay. But yeah, there's a lot involved with it. You still have to make sure that you're following budgets, but you're bringing great quality to the community because that's what they're expecting, and making sure that the audience is happy and they like what they're seeing. So there's still a lot of pressure in this job. I didn't know. Dice que es un trabajo, Leo, que la está pasando súper chévere porque realmente se está riendo cada rato y pasando chévere. Dice que tiene sus momentos y tiene sus momentos graves, donde ella tiene que elegir el elenco, que es muy duro, y al mismo tiempo asegurarse que a la gente le guste el programa. Entonces, esas son cosas que nosotros no nos damos cuenta. Son pequeños detalles que ella se encarga de manejar y que a veces se pregunta cómo lo voy a hacer, pero están saliendo, y lo principal es darle el gusto a la audiencia, que cuando vayan allá, ellos se sienten y, como se dice en inglés, enjoy the show. Les fascine el show, que se ajusten a lo que están viendo y les guste, y conseguir más gente que siga viniendo. Okay, Cricket, your show, you're working with In the Heights. What is In the Heights? Because it's the first, I know Grease, but In the Heights, how do you guys came out with that? Is that something like, in the old type of, what's the name of that program? It was one of the first
oh my God, this Puerto Rican lady. West and I Side haven't Story? Are you It's saying West Side something like West Side Story. Thank you. I had it in my mind. I couldn't come up with it. West Side, is that like that or what? Not really. So it's basically about a neighborhood in New York City, northern tip of Manhattan. And it's basically centered around basically some immigrants from, Latin America. And they come together in this neighborhood and they become pretty much a family of just people from all sorts of different countries. So we have Dominican Republic represented, Cuba, Puerto Rico, to name a few. And it's just basically about a bodega owner named Usnave. And he... I'm going to go ahead. Keep talking. Yes. Usnave, I love your I name. think she likes it I'm already. not going to tell you where that came up with because you have to come see the show. Yes, you have So there No, you go. Usnave, I know where it came from, so don't worry about that. Okay, good. Well, she is educated, y'all, but yeah, full disclaimer, you'd have to come see the show if you don't already know. Exactly. But it's basically about he kind of is adopted by Abuela, who obviously is like his grandmother, and she takes care of him and his nephew, Sonny. So it's basically about his life, owning the bodega, wanting to go back to the Dominican Republic, and having that argument with himself about, is this my home or is my home where I was born? Cool. Do you need a Panamanian? I can join you guys. Yes. Absolutely, Yes. yes. I'm just teasing you. No, we're not. We are not Everyone joking. come. Yes. Les puedo decir que me fascina. El show de cricket se llama In the Heights. Básicamente es la historia de un dominicano que tiene una bodega en Nueva York y que son varios grupos de latinos. Van a haber puertorriqueños, dominicanos, todos ellos están en una comunidad tratando de adaptarse al integrarse a los Estados Unidos y vivir en esa área. Y este muchacho con el nombre de Usnave, que por cierto, el nombre de Usnave es muy familiarizado en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque muchas personas no sabían cuando veían los barcos que decía USA Navy. Entonces, US Navy, She told him. USA Nave. Y de ahí sale el nombre. Latinos already know. Yeah. That's what. I'm sorry, Okay. I'm Panamanian and I married a Dominican and I had 3 kids with him. No worries, no I got the feeling. Yeah. So, ellos, That's for the les digo que non-Spanish yo speakers, conocí I'm porque sé esto, porque me acuerdo que ese nombre se me llamó la atención a la gente porque era muy común. US Navy, pero ellos no sabían decir US Navy, decían Usnave. So, se quedó el muchachito con el nombre de Usnave, entonces él viene a Nueva York y bueno, ustedes tienen que ir a ver el show, porque viendo el show pueden relacionarse con cada uno de los aspectos del show. Christina ella trabaja con la Junta Directiva de este grupo. Y yo quiero oír de Christina un poco para ver si ella nos puede explicar cómo se maneja todo esto, porque es bastante gente pensando en un solo ritmo. Hi, Christina. Hi. I just told the Hispanic community everything about US Navy, but I will let you guys. I will let you guys figure that out because basically the word US Navy it is US Navy by a boat, and eventually in Panama they used to cross a lot of the buccaneers, and they will say US Navy, and all the mothers they don't know how to do, and they like that. I'm gonna put my kid. US Navy, so the name of the kid of the program, which is the Hights, is Usnave. So guess what? That's what that's the only guess. You already of it. have a connection. I know I'm gonna go see the show. Forget it. You have to see it. You have to see it. And I told them if they need a Panamanian, I can join them. Christina, thank you for coming to our show. Tell me about your role right now, because I guess you've been acting for a long time. I see you with your kids acting, and I love it, Christina. Yes. I Yes. want to know, now that you're sitting in like the role of board of directors and stuff like that, has that changed, or you continue doing with your kids' activities, or are they involved in these things, or? Yeah, well, I think the arts is really important for kids. There's some studies that show that by 8 years old, kids have an idea if they want to do theater or not. So it's so important to expose our kids to live theater because, like you said, they learn about life. They can have compassion for others. They learn about storytelling. So even when they can't read yet, they're learning stories. So that's really cool. And for my kids, their first show they saw at the Crichton was Annie, which was directed by Sara.
And it snowed. She had it snowing in the theater. And my kids looked up with just magic in their eyes, and they said, Mama, kids can do this too? I said, I guess so. I don't know how it works. I don't know. But yeah. And so that's what sparked their interest. And now, oh my gosh, we've been going nonstop. They really enjoy it. We love it. It's been a big family affair, and so many new friends and family in the area have come to shows that had never stepped foot in the Crichton Theater. And it's just enriched their lives, too, to be able to see stories and music and singing and dancing. So it's been a really big blessing for us. And it changed your life. It has changed your life. Ella está hablando, le pregunto que Cristina tiene mucho tiempo con la comunidad. Cristina es una mujer que se ha envuelto en la comunidad completamente. Ha corrido hasta para posiciones de AES y ella es muy envuelta en lo que es la escuela, la educación de los hijos de uno. Y Cristina ha aprendido que el teatro ayuda a que la persona se desarrolle como persona, como su actitud, que cambie, que pueda ver los diferentes aspectos del sentimiento, que pueda abrirse emocionalmente, sobre todo si está en el teatro. Se desarrolla la mentalidad de la persona y se educa más mediante estar en teatro. Entonces, le pregunto, Cristina, o sea, todo el tiempo te he visto actuando con tus hijos. Es que ahora es diferente porque eres directora del grupo, del Board of Directors o la Junta Directiva de Stage Right, Texas. Pero qué diferencia. Me dice que realmente no es mucha porque ella todavía sigue involucrada en todo. Ella dice que desde que estaba chiquito, ella llevó a los hijos a ver una obra que se llamaba Annie. Y la señora Preisler estaba encargada de la dirección del programa. Y en ese momento están sentados, están viendo el programa y comienza a nevar. Y los niños se quedan mirando, está nevando. Y le preguntaron a ella, mami, los niños podemos trabajar en esto? Y ellos dijeron que sí. Y ella está desde entonces con sus hijos metida en el teatro. Y es parte de su vida. Christina, the other thing I was going to ask you, have you seen the involvement lately on the last couple of years after COVID and stuff like that of the youth trying to get more involved in this type of things versus staying at home and, or playing basketball, stuff like that? I've seen that it's like a big venue that is turning and going into, music and dancing and stuff like that just to relieve their stress. Is that true? Yes. Yes. I think, those almost 2 years of quiet time being home, a lot of the kids were watching movies, watching TV shows, playing on their pianos or music, listening to new music, and sometimes that time of quiet brings forth creativity. So I think now that the doors are open again, people just want to get out and sing and dance and have fun and share moments together with family and friends that we didn't get to have. So I think it's been a really great response. Sara can tell you we had 89 people come audition for Grease. Wow. Yes. So Wow. that's a hard job when you have to select from 20. that many people Jesus. to 20. Yeah. 89 so to 20. I think people are really hungry to perform and to share their story and their art on stage. Okay. Le estoy preguntando a Cristina que si ha visto desde la pandemia un cambio drástico, y lo he buscado yo en el internet porque he estado averiguando los porcentajes, y vemos que los jóvenes, desde que acabó la pandemia, están más en música, más metidos en teatro, más metidos en desarrollo intelectual versus estar en la calle. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que estaban encerrados, y esto los ayuda a crecer más y a unirse más como comunidad. Y me dice la señora Preisler que sí, que cuando fueron a entrevistar o hacer lo que es la audición de Grease, hubieron 89 personas que tenían que ir a sentarse a ver si tenían talento o no, para elegir 20, porque nada más necesita 20 de 89. Eso significa que muchas personas están abiertas para poder trabajar en teatro, ir y voluntariarse, no solamente trabajando backstage, porque mucha gente también le gusta trabajar backstage, pero también para estar enfrente de la cámara, enfrente del público y desarrollar su talento. That's another thing I was going to ask you. And please let me know, how do you guys do the process of selecting your, it's like very scary because I know I've been there and I had done it before. So how do you do this? How do you guys, go through the selection stages? Is there a panel, and how many years of experience you have to have? Or if you're zero experience and it's the first time, can you do it? Yeah. So each director gets to determine how they would like to audition their show.
I, because I am a talent agent in real life, like to let people self-tape. So record at home the material that I give them to that I want to see. Then the director has their team, so like their person going to do vocals for their show, the person who's going to do the choreography for their show, and them pick who is going to do the show. We have people who have had never stepped foot on a stage before in their life. We have people that have done this a few times. We've had people that do this professionally and get paid. It's kind of a big mixture. Wow. And all different types get cast. The girl who's playing my lead this time, Sandy, she has never been a lead before in her life, and this is only her second show. I'm playing Olivia Newton-John. Woo! Yeah. Heavy steps. I Get know, ready because but she's amazing. Very good. Beautiful It's voice. a hidden Great. talent, And you she know? needs to, yeah. Yeah. It's incredible. I love that. Yes. And in your case, it's more like a Latino thing. So you Yes. imagine that kind of, that person needs to have their slang of Spanish and English and Exactly. wow. There's a lot of Spanish in the show, and it goes back and forth, Spanish, English. So anyone who can speak Spanish would be wonderful to show up. That Don't would be worry, I'm great. signing in right now. Take Yes. me in because Yeah. I'm not doing anything at home. Might as well, am I right? Yes. Right. Yeah. I All could we be a do grandma. is sit around and wait for the next theater show. Let's be That's serious. pretty real. No. And all different ages for in the Heights as well. That is so cool. And the dances too, a little bit more that people are used to. It's more. Well, it's a lot of like. There's going to be salsa. There's going to be merengue. There's going to be jazz. There's going to be hip hop. Yeah. So it's a lot. It's going to be fun, y'all. It's going to be fun. I'm Okay. excited. You sign me in because I'm thinking I'm not doing anything. Mr. President, I'm not doing anything at home, so I might as well, am I right? We will take you. I'm talking to them in regards, y estoy hablando con ellos referente a lo que es cada show. Comenzamos a hablar sobre Grease y cómo el impacto de cómo ellos seleccionan al público que va a trabajar con ellos y seleccionan a cada uno de los caracteres que hay. Si ustedes han visto la película Grease, que la tuvieron que haber visto con Olivia Newton-John y con John Travolta, yeah. que era una película que es cantada, es movida, es cantada completamente, es divina. Tienen que tener el talento de bailar, de caminar, de correr, de todo y al mismo tiempo de cantar. Y me dice que la muchacha que está trabajando en esa, que fue elegida como el rol principal, que es Sandy, ella tiene el talento neto. Necesitamos ir a verla. ¿Por qué? Porque al ver la coreografía, al ver el tipo de trabajo, nos damos cuenta de que hay talento en nuestro Montgomery County. Hay talento entre hispanos, hay talento entre los americanos. Conroe está lleno de talento y tenemos que explotar a los jóvenes para que salgan de drogas, para que salgan de todas esas cosas. Así que hay que verla. Lo mismo del lado del programa de ella como directora de In the Heights. Van a ver español e inglés. La gente ellas necesitan gente que hable español e inglés, que quieran voluntariarse para trabajar, no solamente que tengan el acento, que puedan bailar salsa y merengue, que yo me apunté ya, por cierto, y le estoy diciendo al director mío, hey, no tengo nada que hacer en casa, así me voy a ir al teatro. Y se echaron a reír toditos, porque realmente vale la pena involucrarse uno y ayuda a otras personas a contagiar ese amor, esa camaradería, esa unión que como Conroe, como Montgomery queremos tener todos. And that's something that is beautiful from having a theater company with me, because that's what I want to promote. And I want to promote not only you guys, any theater company, anybody that is in art to come. And I'm opening doors. Why? Because that's part of me as an educator, because I'm an educator, to tell them these things are going on. Okay, now you're in the Crichton Theater right here in our community, downtown. Do you have any, the dates already are right here, am I right? Or when are you going to be doing it? I know that. Okay. The only one that is not on here is Grease, because that is part of the current season that we're doing, which is about to end. And Grease is July 7th through the 24th. 7th through the 24th. Yes. Okay. Now we've added shows too, because it is selling so well. bad. Get Wow. tickets now. Get your tickets. Yes. They're going Y fast. quiero que sepan que aquí está. Y miren, acabo estoy hablando con ella acerca del panfleto de los diferentes shows que hay. Y ahorita tiene 6 aquí, más Grease, que Grease no está puesto en este panfleto. Habla que va a ser en julio, July 24 to the... July 8th through the 24th. De julio 8 al 24. Tuvieron que añadir más shows
durante ese tiempo porque se han vendido los boletos que no da abasto para la performance de Grease. Y tengo entendido que va a ser un éxito por lo que estoy viendo, porque la gente realmente está trabajando con esto. Entonces están todos booked hasta diciembre. En julio en abril tuvieron, de 7 al 23, tuvieron Much Ado About Nothing, ¿ok? Después en febrero tuvieron In the Heights, pero lo van a volver a repetir. And that's No, next este year. es el nuevo. This is Yeah. new next Okay, year, yeah. In the Heights, que estamos hablando con la comunidad hispana y envolviendo a la comunidad hispana, va a ser de febrero 10 al 26 del año que viene. Y ya están trabajando para asegurarse que sea un éxito. Estamos hablando que tienen a Little Mermaid también en el año que viene, el 23 de julio. O sea, you guys are booked until next year. Yeah. Están llenos de puras obras de corazón limpias, no sucias, obras donde puede traer sus hijos y sentarlos para que aprendan un poco de lo que nosotros cuando crecimos vimos en la televisión. Eso es lo que se refiere. And I have to say this, I like it because the way that you guys are portraying everything, the ways that you guys are doing things are very clean. Are not, that Netflix thing that you have to put CC caption and close everything and whatever, because you guys are doing those type of old films from our times when we were growing up. I'm sorry, I'm 53, 54, and I'm trying to just, making sure that, that's your stage, you're acting like Little Mermaid and The Murder. I love this one. I have to go, and that's September 9th. They have The Murder on the Orient Express. I remember that film, the way it was, and it is so cool. You get the ideas yourself, or there's a team working with you about the ideas? The director pretty much comes up with what they want to do. And so I think I used to work at Disney World, so I wanted to bring the experience to Conroe for a lot of people that don't get to see that magic and can't afford to go down to New York to see those shows. So trying to do that on a budget and give them the same quality of performance, like she said, with the snow, or when we did Peter Pan, the flying. You got them flying too? Yeah, if you're going to do it, you got to do it. You gotta do it right, y'all. Tarzan is going to fly and be shirtless. Oh my God. Yeah. Dice que la experiencia, le pregunto, ¿quién crea todas estas ideas para los shows? Me dice que la directora, ella se encarga de conseguir los shows. Ella trabajó con Disney World por un tiempo y dice que ella quería traer esto a Conroe, donde la gente que no tiene la plata para ir a Disney World o ir a Nueva York pueden venir a Crichton Theater, sentarse y tener un poco de ese sabor de lo que van a aprender y lo que van a ver. Y que ella solita se pone a trabajar y busca las ideas y vamos a hacer esto y comienza a buscar a la gente y necesita apoyo. Now we're going to talk about support. I know you guys have been talking, we're talking about the theater and everything, whatever, but you guys need support. Yes. What are your needs? I want you guys to brainstorm with me. I'll even say this for both. So to participate, a lot of people think because our shows are so elaborate that they have to pay to do this. You do not. It is free. So if you're looking for something for your kids to do or for you to do as a hobby, it is free to come and learn how to dance these styles or learn how to sing. And a lot of people think, oh, it's going to cost me a lot to do. It does not. Yeah, that's what I thought. It is not. No, Okay. it is completely free to participate. Dice que, le pregunto ahorita mismo, estoy hablando con él, le digo, ven acá, ya hablamos de todos los shows que se están tirando, estamos hablando de Stage Right of Texas, pero ¿qué es lo que necesita Stage Right of Texas? Necesita el soporte de ustedes, de la comunidad. Dice que lo primero que tenemos que pensar es que no se cobra por participar en esto. Usted quiere traer a sus hijos y sacarlos de drogas, y sacarlos de las gangas, y mantenerlos libres, tráiganlos. Ellos le ayudan a que esos niños aprendan a bailar, a caminar, a hablar, a cantar. Ellos les enseñan. Así que también les están educando a sus hijos. Eso es lo que ella quiere. Todo es bajo de costo. No es el costo que la gente piensa que hay que invertir para esto. Go ahead.
So for the support, we are always looking for people that have some of these skills. If you can paint, we have sets to paint. If you are good at building things, we need people to help us with the set. A lot of people are seamstress or they sew, mothers and grandmothers. My mom does all my costumes. Cool. Yep, we take that. Finding props. If you're just good at shopping at a thrift store and can find, little hidden gems like a cup. Exactly. That's what we're looking for. Exactly. So there's a lot of different jobs. There's even like advertising. You're just going to go and help. Man, even support, like bringing donuts for you guys when you guys are practicing, or bringing water, or bringing, soda, or kicking up with a meal for, the teachers and stuff like that. Ellas lo que necesitan no solamente, además de que sus hijos o usted quiera participar para trabajar con ellos, sino también backstage, lo que llamamos el grupo de backstage o el staff. Ellos necesitan gente que quieran donar su tiempo para construir, para pintar, para desarrollar sus actividades como de crear stages completamente, obras, o sea, todo lo que es la parte de atrás de pintura verde o pintura, somos en Tarzán, vamos a decir en Tarzán, necesitaban todo lo que eran árboles y cosas así. Gente que quiera trabajar con sus manos, gente que quiera salir de su casa y ayudar a que ellos puedan presentar mejores obras. ¿Qué podemos hacer nosotras como amas de casa? Muchas estamos sentadas en casa sin hacer nada, ¿ok? Y no tenemos nada que hacer. Así que ven acá, hablen con Christina, hablen con Sara, hablen con Cricket y díganle, yo quiero voluntariarme. ¿Cómo puedo hacer? 1 o 2 días a la semana, que usted vaya a Credit Reader o vaya y se una con ellos en el grupo de ellos y ellos le dicen, mire, necesitamos esto, hasta para traerles café, pupusas, tamales, lo que usted quiera traer, lléveselos para que ellos puedan darle de comer a los muchachos que están trabajando, para que ellos puedan ayudarse y educarlos a sus hijos. Repito, estamos educando a nuestros jóvenes, estamos educando a nuestros hijos. Am I right, Christina? Yes. And from ages 16 and up, we always need volunteers to run microphones. Yes. Lights. So if you have a student, if you have a child that is interested in the backstage, in technological things, even in just being an usher or running concessions for us, helping us run the store, if they're 16 and older, we'd love to have them as volunteers. And when you volunteer, you also get to see the show for free. Not only that, you're doing something for the community. Yes. You're getting the kids out of the drugs. You're getting kids out of the streets. That's what we need in Conroe. We need to start thinking, why am I getting my kids so hyper in school? He's coming home and sitting down in the TV and watching TV when he can be in a theater learning. Yes. At least learning who's Shakespeare. Yes. Okay, Yes. for the matter. People don't understand that because they think it's, and I know that we have them in extracurricular activities like bands or choir or whatever. If they're in a band, they have The this. ear. They can, if they're choir, they can sing. So guess what? They're perfect for these Yes. stages. Okay, we need to develop our children since they're 5 years old, not right now, and we're gonna wait until 20. No, since they're 5, and if they can play any type of thing that they can do, they're able to feel secure of themselves. They're able to feel wanted. They're able to feel that somebody cares for them, and they're willing and they're eager to learn. So do this. Take your feet out of your comfort zone and start walking with Stage Right of Texas. Come over here and mingle with them, learn what they want, and help them. That's what we're asking for. Estamos pidiendo ayuda. Ayuda no monetaria solamente, sino ayuda de soporte físico, ayuda de voluntariado, ayuda de gente que tenga talento. Voluntarios no se les puede pagar porque no tienen el dinero para pagarse. Ellos tienen un budget completo para todo el equipo y necesitan, mientras que va creciendo el budget, más gente va necesitando, se puede contratar más personal, pero ahorita mismo están comenzando estos proyectos y necesitan su ayuda. Mientras más gente venga y compre tickets para ver el performance, más ellos hacen para poder seguir haciendo más shows. Y eso va con todo el mundo. Somos una comunidad unida. We're a united community and we need to work on it. Okay, what is it that what do you guys want me to? Your next event is the next closer is Greece, and it's this July, am I right? And then basically, our show is gonna promote you guys, and we know that it's gonna be all over the platforms. So, vaya a comprar el ticket. El próximo evento va a ser de Greece, okay? Sería julio del 8 al 24.
por favor, estén pendientes en Facebook. Lo miran en Events y va a salir. Yes. Vayan, compren en Facebook. Lo pueden comprar en todos lados. Se ponen Creative Theater y van a buscar. O también pueden poner Stage Right of Texas. www.com. Lo buscan ahí mismito y ahí salen los tickets y miren las horas y van a ver. Y no son caros, no son caros. The season tickets are how much if you buy before the end of July, you get all 6 shows. So Murder on the Orient Express, Rent, Spamalot, In the Heights, Much Ado About Nothing, and Little Mermaid for $125. $125 por comprar no solamente un show, vas a comprar todo el paquete de todo el season hasta julio del año que viene. Si lo compra ahora temprano, $125. O sea, por el amor de Dios. Yeah. O sea, se ahorra el montón de plata y usted puede ir. It's a great gift for kids. Exactamente. For your family. If you want to give something, this gives them something to do for a year. Yeah, Exactamente. date night. Exactamente. Puede ir a los shows, ver los shows, aprender. Pero ¿saben qué? Yo soy una persona que pienso que sí, hay que comprar, hay que voluntariar, pero más necesitan ellos gente que vayan a trabajar con la señora Cricket, gente que vayan a trabajar en Gris, gente que vayan a ayudar a la señora Sato, para que ellas puedan organizar su vida, porque ellas tienen familias. You guys have your own families, and you're leaving your families aside to take care of this. How many kids you have? 3. Tiene 3 hijos y está dejando sus hijos para poder ir a trabajar en esto. Y a veces se los Algunos lleva con de ellas. ellos, yeah, Así ella con sus conmigo. hijos. You got your kids with you or you I have a boyfriend. yeah, boyfriend. He's up there building sets. Okay, ella tiene un novio, así que ella se lo lleva con él también. What about you? I don't have any kids, but I got my nephew involved. Exactly. And you have seen your nephew, and you guys have seen your kids progress mentally Yeah. through Oh, this. absolutely. Oh Yeah. my goodness, yes. Porque, y opens the mind, that's what I'm saying. Es una manera de aprender y de relajarse. Okay, now I'm going to go ahead and close my show, of course, because my time is valuable and you guys too. And I just want to thank you guys. I really do. To me, this is a start of so many experiences that I'm going to be doing in my show. My show is open, and our show, Lone Star Community Radio is open for you guys anytime. Okay, we're going to try to work as a community. We're going to partner with everybody that is need. So you guys need us, we're here. Just let us know, and we're trying to just pass the word around. Is there anything else that you'd like to say to the Hispanic community? I would like to add that our tentative audition date is October 23rd, and it'll actually be on the 23rd, 24th, and 25th, the 25th if we need it. So I would love anybody who is interested, whether it's backstage with lights, sound, acting, and singing, if you just want to come check it out, I mean, show up. I would love to see everybody there. This is going to be an amazing show. It's going to be an amazing experience. And I'm just super excited, and I would love to see some new, fresh faces at the theater. Ella quiere invitar al público, por favor. Ella necesita gente que la trabaje en la parte de atrás del stage, gente que trabaje en el stage. Va a comenzar las audiciones en octubre 23rd. 24th and 25th. Ok, de octubre 23 al 25 son audiciones. Si usted quiere audicionar, por favor, contáctese con ellos en el www.thestageright.com, am I right? Okay. Stage-right.org. Okay, stage.right.org. Lo puede buscar como There's Stage. a new website coming Today. out today. Okay, New website. Va a tener un website nuevo que va a comenzar hoy día. Ellos están reparando su website, lo están arreglando y comienza nuevamente hoy día. Por favor, comuníquense en la parte, en todo mis información, voy a tener toda la información de ellas junto con el link y todo del website para que ustedes se comuniquen con la señora Cricket. Y ella necesita hispanos, bilingües. Guess what? I'm joining. If you're not joining, you're missing it. So, por favor, dedíquense a ayudar a sus hijos a crecer ustedes como personas, a unirnos como comunidad. Esto es una manera tan bonita de reírse, de llorar, de experimentar tantos sentimientos y de poder educar al mismo tiempo. Thank you one more time for being with us. Thank you, Stage Right. You guys have my heart, okay? Thank you for having this coffee with us. And I hope to see you guys back again next year. And I'm open to any questions that you have, anytime as well. Estamos aquí para servirle a la comunidad. Gracias nuevamente, Voces en Acción con ustedes, trayéndole la información y trayéndole la verdad en acción. We're here to bring you the truth in action. We're here to just inform you. Remember, hit like
in our website. Make sure you listen to our audios. Make sure you can donate and to us, because the more you donate to us and the more you sponsor us, we're here to serve you. Thank you, Montgomery. Have a nice one. Until the next time, we'll see you. Gracias. Every Friday, tune into Texas Ticket on Conroe's 104.5 and 106.1 FM with Armando Nino of Gold Lake Conroe, focusing on Montgomery County area events and places. Get a feel of the Texas spirit at the event, paired with guest and vendor interviews, event coverage, and ticket giveaways, and so much more. Join us Fridays and punch your Texas ticket. For more information on the show, visit irlonestar.com/Texas Ticket. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Thank you for having shared your time with us today and learning for such an exciting group of women that are here bringing you a colorful picture of how to act, how to get involved, how to bring your kids to a different type of world so they can develop themselves as humans, so they can learn about feelings, about creativity, about singing, about dancing, about being free of mind, of pain. Please enjoy them. I took the opportunity of sharing with you today, and I'm going to ask our producer to please put the website of Stage Right there. Stage Right that's the website. You guys can go ahead and look at it, click. They have everything from the auditions. We talk about auditions. Right now, they're looking for people to go to Murder or Ian Express. They eventually say that you can audition with them. And the auditions are right there. They're starting this Sunday, okay? So you guys can go in this Sunday and audition for that. The history of Stage Right, the schedule that they have online, you can see it directly. And you can even buy your tickets for the different type of presentations that they're gonna have. You can always there's like, for example, just schedule the ones shows that you want and how many tickets and the times that you want as well. And then of course, the stage, you can buy your own tickets and sit down wherever you want to, and it shows you the prices. You know, if you in the front, how much is it? In the back, how much is it? You know, there's even for handicapped people in front. You know, so you guys don't have any excuses of enjoying a great, good musical like Grease that is coming up next on July the 9th. Please check this out. Can you go back to the main stage, in the top where it says volunteer? Okay, we're gonna click on volunteer. Are you interested in volunteering? You go ahead and apply there. Okay, it's so easy that you can go ahead and apply, and you can check in the bottom of what are you interested in. You can go ushering, you can set, you can help, you can even right there, you can act, you can sounds, everything. They're needing people. Can you please help us? Help to take our kids out of drugs, help us unite our community through these type of things. Ahorita estamos hablando sobre Stage Right. Stage Right, y como les presentó la señora Sato, la señora Preisler y la señora Cricket, nos invitaron a que como comunidad nos uniéramos, como comunidad presentáramos nosotros lo que como jóvenes, sacar a nuestros jóvenes de las drogas y de problemas y invertir el tiempo de ellos en cosas como esta. Stage Right, go to the main stage, I'm sorry. El Stage Right tiene su propio website donde usted puede comprar todo, desde irse y ver las audiciones, si usted quiere estar en audiciones, si quiere ver los schedules de cuándo son los eventos, si quiere comprar los tickets o si quiere voluntariarse. Eso está claramente allí. Ustedes pueden entrar allí,
meterse, comprar sus tickets, llevar a sus hijos. Si sus hijos les fascina ver esto y le dicen, mami, papi, quisiera pertenecer a esto, ¿cómo yo puedo pararme en ese stage? ¿O cómo yo puedo cantar? ¿O yo quiero cantar como esa niña? ¿O yo quiero vestirme así? ¿O yo quiero reírme? ¿O yo quiero bailar? Por favor, háganlo. No cuesta nada. No rompan el sueño de sus hijos. Todos tenemos que desarrollar nuestras aptitudes. Todos tenemos un talento y mediante la actuación se puede desarrollar el talento más grande. Ellos pueden vivir y pueden sacar sus emociones, lo que ellos tienen guardado, que no lo pueden expresar, lo sacan mediante la actuación. Por favor, dense una oportunidad de ir a ver a Stage Right, la compañía en el Crichton Theater. Tienen todos los eventos. Por favor, enlístense, vayan, voluntaríense. Hay muchos carpinteros que necesitan mujeres que quieran aprender a coser, necesitan personas que quieran, no importa si tiene papeles o no. Lo principal es que usted quiere divertirse, usted va a divertirse, ahí no le van a preguntar nada. Ellos lo van a aceptar como parte de la familia de Conroe y van a ayudarlo a progresar a usted y a su familia. Los invito a que tomen un poco de tiempo y conozcan a estas señoras que se acaban de ir, que ellas nos dieron de su tiempo para venir aquí y que yo personalmente voy a voluntariarme, ya lo dije, voy a hacerlo porque me gusta, como ustedes ya me conocen, me gusta ayudar a la gente, me gusta comunicarme y, hey, ¿quién quita que a lo mejor en The Heights sea la abuelita? Dependiendo de lo que yo quiera o de lo que el Señor me ponga para hacerle, pero al mismo tiempo dar de mí un poco a la comunidad. Vamos a ayudarnos, vamos a sacar a nuestros jóvenes de las calles, vamos a enseñarles a bailar, a cantar, a llorar, a reír, pero en el teatro, ¿ok? A sentirse gente y a sentirse valorosos y a que crezcan como seres humanos y que puedan ser ciudadanos valiosos de nuestra comunidad. Thank you again for being part of Voces en Accíon. We're here to educate you in all aspects. Our next show is going to be amazing. We're going to bring to you guys Dr. Uli with Joint Back and Pain, and he's going to be talking to us. And I want to talk to you guys about something else we have prepared for the show. It's a special part of the show, but I hope to see you next on our next show. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nuestro próximo programa es con el Dr. Ulit. Él va a estar aquí de Joint Back and Pain of Texas y va a estar hablando sobre sus proyectos y cómo trabajar en eso. Y también tendremos la primera parte, un programa especial preparado para ustedes. Gracias nuevamente por estar con Voces en Accíon. Cliquen en like en Facebook, en YouTube. Escuchen Spotify. Vengan a las 104.1 y 104.5, 106.1 en la radio. Escúchenos los lunes a las 2 de la tarde. Estamos para servirle. Gracias por estar en Voces en Accíon. Que pasen muy buenas tardes. Esto fue Voces en Accíon, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Accíon, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.